چای مای تیار ملاویږي ناشته مشته جی ملاویږي سر او په کټ کې پروت وي جی سر او لیکچر اوري. ما خیال شي تاسو هو میکسیمم په انټر شوي کنه خیر د ټایم شته. دا فارماکولوژي لیکچر څنګه وی اسد؟ سر خوي ها ٹھیک وی جی سر څه پرابلم خو نه و پکې؟ نو سر پرابلم سو صحیح I related I related the beta blockers or the steroid or NSAID this the alpha blocker this غادي توفيل جی سر وای خو ده ریلیټډ خبره پکړې او جنرالي اچھا ٹھیک یو دو لیکچر کې خو زموم نور کې ما تاسو سره اټینډ نکړم. دا زما आवाज صحیح درځي دا؟ جی سر راضي بس مخکې شي نور څه نشته تاسو خو راغلي پکې سر کسان لا پوره نه دي صفات دي پکې اوته دي دا نه کسان خو پورا شوي تاسو سر دا کسان چې کوم دی وی مونږه الاو کوي سر ایکسپټ کوي سر نه دي ماته راغلي نه دي زه خو به اډمیټ کوم خو هغه اډمیشن کې ماته راځي نه 9 کسان ماته راغلل ادا ری انټری وکي کنه دا به راشي ماته میسج بیا جی سر صحیح زه بیا الاو زه اډمیټ کوم ما طرف اډمیټ راځي کنه دی ماته ریکویسټ نه دی رالیږلی سی ویټینګ روم راځي 4 people 5 people have entered for this Galaxy admit all
پروټین په پورا شو حضرت وی ما علاوه سر ما په ټول علاوه دي سر I think ندرت پاتې ده سر هغه وی ما علاوه سر اسد انټر شو صحیح شو بس شروع وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تاسو 16 participants شوي. جی سر. اسد شروع کوو. زما لیکچر دی. Today we will discuss arterial hypertension. It is the same as hypertension, high in pressure inside the blood vessels. That is no problem. Arterial hypertension, with simple definition, it is a medical condition in which the blood pressure in the arteries, it is inside the arteries actually, not outside, it is the pressure on the walls of the artery, is persistently it means continuously elevated. So this is the main thing that you must know, that where is the pressure, from which part this hypertension will develop inside the blood vessels. So it is the pressure inside the blood vessel, that is intravascular, the red one that I have given to you, this one, intravascular or intracavity. As we give, just take example of football, that we pressurize with air, and when we give more air to this football, they become tight. So more pressure will be affected or apply on the walls of the football. So time will come that when you increase inside pressure in the football, so it will rupture, it will burst. The same thing is happening in this hypertension. And the main vessels that are involved in hypertension are your capillaries, arterioles, venules, and capillaries. So that is the most affected and most important part that affect your blood pressure. That is important thing. So yes, now this is the your arteriole system, which is responsible mainly for the oxygenated blood flow. These are the sub branches of arteriole. So these are the controlling system that will control. I am talking now about the normal hypertension, about the normal procedure that is important for our body. So this will control, these walls will control pressure inside these capillaries, and the blood flow, the amount of blood flow, that is important, and that will go out through this venule. So here, if, because this is, if you I think the capillaries, the arterioles is you drink from outside from the body, I think it will cover the whole Pakistan. So it is a large amount of capillaries, venules, arterioles that are working inside our body, and they are important for our controlling blood pressure. So the normal mechanism is that here your tissue lies, and the oxygenated blood, the products, protein, amino acid,
will go here from these arterioles and capillaries to the tissue. Oxygen and the carbon dioxide waste products will be taken again by these capillaries, and they will go out through this venule system. So this is the normal procedure that is working in our body. So at different times of days, different time of your panic condition, that you are working, suppose you are appearing in exam, so at that time your blood pressure will be totally different from the normal condition when you are relaxed, when you are watching TV, when you are watching movies, so that will be totally different. What are the things that are affecting on this walls, arterial system and capillary system? So in different condition, your adrenalines that will be secreted, and hormones, for example, thyroid hormones, and some other things that will create more sensitization of these blood vessels, these capillaries for their products. So sometime like high carbon dioxide will dilate these blood vessels. So again, the blood flow in these capillaries will be changed. So different condition, different environment, even cold and hot condition will also affect this capillary system, this venules, this wall system of the body. In cold weather, your skin will be dry and these capillaries will be constricted. In hot weather, this will be dilated and your skin will be warm. Why? To lose the heat from the body, to become cold. So there are different mechanism, and some mechanism we don't know why, excuse me, why they are going to dilate, and why these chemicals are released in hot weather and cold weather. So even normally, if you take your blood pressure in hot weather, so it will be different from your blood pressure in cold weather. So different things will be affecting your this blood pressure. Now we will come to, so these were the basic things that we must know about this, I will go back to that slide. And this pressure will depends upon your outgoing things from these blood cells to the tissue. So when there is more pressure inside this tissue, there will be no diffusion or active transport from these blood vessels to the tissue. So they will also affect the blood supply and the caliber of these blood vessels inside. So again, some chemicals will be affecting this, the caliber, the diameter of these blood vessels. So things will be going out and things will be going inside the capillaries. Now, what are the types of essential, the types of hypertension? As there are mainly two types: essential and secondary. The secondary one we will call symptomatic. Some people are called this symptomatic, that will produce symptoms before they are going to damage your body structure. Essential one we don't know actually. These are non-symptomatic, and rarely patient will be detected with hypertension. They will come for other things, and then you will be checking his or her blood pressure, and that will be high. So rarely they will present with symptoms. But the secondary one, because we know the cause, secondary is just like secondary glaucoma. We know the cause of that blood pressure. So when there is, for example, kidney damage, so kidney damage, other signs will be also present, like your creatinine system, blood urea. So they will be also affected. Your body function will be affected. I think if some people are admitting now, why the number is so high?
So they will disturb our this slide. Essential hypertension, that is arterial hypertension, primary, just like primary open angle glaucoma, is arterial hyper of unknown origin and not associated with other disease. This is account for the 90 to 95% of our cases of hypertension. The other one that I also call you symptomatic or secondary, that is 5 to 10% arterial hypertension, and they are presenting with symptoms like kidney, endocrine, heart, nervous system, and other things. So even in pregnancy is again very important for controlling this blood pressure. Blood pressure is expressed by two-way measurements, systolic and diastolic. From where these systolic words are coming in diastolic words, it is written here. So make ready pressure for this diastolic, which are the maximum and minimum pressure respectively. The systolic is the maximum and the diastolic is the minimum. As I already discussed with you in some lectures, that what is our real blood pressure. So anyone can, hello? Asad? Sir, सो तो नहीं रहे. अच्छा, anyone can tell us what is our real blood pressure? sir, systolic 9720 तक mm of Hg हो सकता है. नहीं, I am not talking about, I am not talking about present systolic. Now, what will be the real systolic pressure? Systolic plus atmospheric pressure, sir. Very good, Shabas. I already explained. Actually, our blood pressure, we are not going to add our atmospheric pressure. So actually, it is the plus systolic, that is about 120. We consider 90, 120 in normal condition. So 120 plus atmospheric pressure. So why I was giving this example, because when you go to high altitude, there will be less systolic, because atmospheric pressure will be low, and so your blood supply to the brain and other structure will be affected. Your brain will be swollen up, you will be going to unconscious state. So this atmospheric pressure will also affect your systolic and diastolic blood pressure. And high altitude, and when you go deep in the sea, so again your blood pressure will be changed below the atmospheric pressure. Now, there are some other words that we are using in hypertension, that is hypertensive crisis. Severely elevated blood pressure equal to or greater than a systolic 180 or diastolic of 110 is referred to as a hypertensive crisis. Hypertensive crisis is categorized as either hypertensive urgency or hypertensive emergency. I give the example of urgency and emergency. So in emergency is totally different as compared to urgency. Urgency is when just like other example like UTI, urinary tract infection. So sometimes there is more urgency and frequency. So urgency is different from emergency. This is 24 to 48 hours and the others. The blood pressure must be reduced more rapidly to stop organ damage. So this is an emergency, this one. So this is need urgent. This will need hypertensive crisis urgency 24 to 48 hours. Why we are not going to decrease is suddenly? Because again, when you decrease the blood pressure suddenly, there will be effect, damaging effect on even a damage effect on your optic nerve. If you decrease suddenly your hypertension, so blood supply to the optic nerve will be decreased and patient will be complaining darkness in front of sight.
Now, pregnancy. That is called gestational hypertension and pre-eclampsia. These two conditions are very important conditions that are that needs examination and diagnosis. I will share one story with you. I was in a TMO in a Lady Reading Hospital, and there was a call from general surgery ward, female general surgery ward. And when I went there, I examined the patient and done fundus examination. And when I was coming out, a lady doctor that was working in general surgery was asking about that patient, and I told her that her fundus is normal, nothing is abnormality, no abnormality was detected. So she was thinking that what was the height of that fundus. So she was thinking on the other side, and I was thinking on the. She was thinking about the uterus, and I was talking about the fundus of eye, optic nerve examination. So you must be clear whenever you are going for this. Must clear that which fundus you are talking about. So it is important. So it is must in pregnancies to examine fundus. So you have no 90 days. I know that you may be having ophthalmoscope, but it is important to examine the fundus. Hypertension in pregnancy occur in approximately 8 to 10% of pregnancy. Two-time blood pressure measurements are important in 6 hours apart. That if you check pressure at 6 a.m., then it needs that you must check blood pressure of the same patient at 12 p.m. So this is important. Not one reading. If you can't give treatment or you can't label the patient with one reading that this is a high reading and this is low reading, now she is normal or she is hypertensive. So to at least two readings are important at 6 hours apart. This is very important, and these are the things that we are most, even cardiologists are taking mistake in these things. Even not in pregnancy, even in normal other person, male, females who are not pregnant. So this is important to take at least multiple these readings of hypertension. Then you will label the patient as a hypertensive or normal tensive. High blood pressure in pregnancy can be classified as pre-existing hypergestational hypertension or pre-eclampsia. So these are the things. Eclampsia is very important, and other things that is important with eclampsia is protein in urine. High blood pressure with, this is important, with urine, protein in urine. If there is no protein, so there is only hypertension. So if there is protein in the urine, so now eclampsia is there. So you can plus minus. So if there is a eclampsia state and high malignant hypertension that is more high than 180, about 200, so they needs urgent induction. Induction means that you remove the baby urgently, because to prevent one of them or two of both of them. So it is important even to deliver a live baby and to protect both of them, mother and child. This is important because on your fundoscopy, they will take decision to induce this labor. Preeclampsia is a serious condition of the second half of pregnancy. It is characterized by increased blood pressure and the presence of protein in the urine. Preeclampsia also doubles the risk of death of the baby around the time of birth. Now, what are the symptoms to the mother? That is headache, visual disturbance, flushing, just like flushing of lights, vomiting, stomach pain, and swelling.
Preeclampsia can occasionally progress to eclampsia, which is a hypertensive emergency. We already discussed emergency. What is emergency? And how we will deal with the emergency. Presenting with vision loss, brain swelling, epileptic attacks, seizures, kidney failure, pulmonary edema, very dangerous. And disseminated intravascular coagulation, again life-threatening situation. Gestational note, that is important. Gestational hypertension, as I already told you, that is a new onset hypertension during pregnancy. This is, the patient may be not hypertensive before pregnancy. It is the pregnancy that induces hypertension. So that will be called gestational hypertension. If the baby didn't come to its normal stage, but they need monitoring of their hypertension for some time, and they will take medicine for some time. Later on, if they are not going for second pregnancy, the blood pressure will be at normal level. Now, what will be the pathophysiologies of essential? These were some terms that hypertension, crisis, urgency, emergency, eclampsia, and preeclampsia. So now we will come to the essential pathology of essential primary hypertension. So these are the risk factors, that is like smoking, alcohol, hereditary, occupation. Now this occupation is very at present times, like police, like doctors nowadays. Doctors are more, because most of the doctors are more in panic condition. Panic condition is a very serious condition. Psychiatric, when a psychiatrist will take your panic condition, they will take it very seriously. So that will also affect your, and they will lead to high blood pressure. Nowadays, in this present pandemic condition, these occupation are more will be affecting your hypertension. If someone is already hypertensive, they must be taking care of their hypertension. They should not forget about their himself. So again, obesity, salt intake. Again, salt intake nowadays is questionable. But it is written, it is proved that salt, we can't stop that you shouldn't take more salt. No, salt should be stopped at present. But people are now thinking that it is the blood sugar level that is important. And the salt, वैसी बेचारी इसको हमने blame किया हुआ है. Now people are thinking that it is the sugar level that will affect your blood pressure. So, but what is written nowadays, salt intake, high salt intake, we accept at present that it is important for the high blood pressure. Alcohol, even if you are not going for exercise nowadays, you have no facilities at home for exercise, again, this will be leading to hypertension. Psycho-emotional, that the occupation and psycho-emotional things, that is also, even like IDPs that were displaced from their own places, most of them, if you go to the history, most of them, they got myocardial infarction and they die from this myocardial infarction. It was only because of this thing. Excessive body weight. Now, events, there are something that is very important here. Events in early life, such as low birth weight, maternal smoking, and lack of breastfeeding, may be risk factor for adult essential hypertension. If you see our community and compare with European community or others, exception are there in both communities. So we are talking about uh, more people that are affected. So if you talk with here, just like say that you have done wrong things with me, they will just foreign, they will just go for fighting. If you say the same word that you have done wrong things with me in Europe, they will, okay, sorry. So fighting on one side and
just saying sorry on the other side. So these things, good nutrition will also affect your development and again your blood pressure and your behavior. So these are the people are thinking that because fightings as compared to others community is more in our society as compared to European society. We are going for collection at once. Now pathophysiology, the Sir, increased peripheral resist. Yes. sir, in previous slide you have mentioned that blood pressure may increase with age. Question later on, please. Question later on after finishing this lecture. Write with yourself. Note the slide number, please. The increased peripheral resistance in established hypertension is mainly because of structural narrowing of small arteries, arterioles, a reduction in the number of density of capillaries. So I already discussed this thing with you, that structural narrowing of small arteries, arterioles, and reduction in the number or density of the capillaries that will affect your this blood pressure. So now this is if your question is related to this here, then now you can ask your question. If not, then you can at the end. So these are the different parts of the body like pulmonary circulation, systemic circulation here, and renal artery. They will affect. You see, if this is blocked, then the flow will be shifted to others. So again, this is automatically autonomic nervous system will control your blood pressure. What will be the amount of blood if you just I take blood from your blood vessels? What will be that amount at present? Just when I say that your blood will be how much blood will be present in your blood vessel at this time within 1 minute? Anyone? How much amount of blood is available for circulation? In other words, how much blood we have in our body? कितनी blood है, कितने लीटर 5 blood है? liters, sir. At once blood vessels में कितनी है? 5 लीटर तो टोटल है. अभी different organ है, lungs है, heart है, आपके muscles हैं मुख्तलिफ, लेकिन blood vessels में कितना blood at a time होगा? 3 liters, approximately 3 liters will be at a time in your blood vessels. So if these 3 letter, if you dilate your capillaries, what will happen to your blood pressure? Because most of the blood is in your blood vessels. That will definitely affect. If you dilate these upper body capillaries, these capillaries, now how much blood will remain for your heart? How much blood will remain for your brain? So all this structure will depend upon your hypertension. So this will be affecting. They will be decreasing your blood pressure. They will be going to normal automatically, and they will be going to high blood pressure. So these are the main thing, that because 3 liters is a huge amount of fluids that is running on your blood vessels. Now your question. Hypertension is associated with decreased peripheral venous compliance, which may increase venous return, increase cardiac preload, and ultimately cause diastolic dysfunction. At the end, it is at the end after several years, at the end that will lead to diastolic dysfunction. Decreased peripheral venous compliance. This is the important word that I have written in red. Increased pulse pressure. That is also important.
The difference between systolic and diastolic blood pressure, that is called pulse. If I ask you what is pulse pressure, so it is the difference. Now, what will be the difference in a patient having 120 systolic and 80 diastolic? How much will be the blood pulse pressure? 40. 40. So in older people with hypertension, so this will change. The pulse pressure will change. If your systolic will change up to 180 and diastolic to 100, now what will be pulse pressure? 80. 80. So definitely that will be totally the action, the effect on the body of blood pressure will be totally different as compared to now. So this can mean that systolic pressure is abnormally high, but diastolic pressure may be normal or low, a condition term isolated systolic hypertension. So even if diastolic is high, so there will be isolated diastolic hypertension. So these are the names sometimes that we give, and this is mainly applied in cardiology units. Even these terms are not used nowadays, but some people will use. This is for your just general knowledge, that you must sometime people will ask you that what is systolic hypertension, what is diastolic hypertension. So when your diastolic pressure is going high, so that will be diastolic hypertension. If your systolic is going, if both is going, then again hypertension. The high pulse pressure in elderly people is because of increased arterial stiffness. So these are the arterioles stiffness, decrease the diameter, so that will leads to high pulse pressure and systolic pressure. Factor for rise in peripheral resistance in hypertension. When there is development of peripheral resistance in arterioles, and when use that I show the diagram, so now what will be the intrarenal renin-angiotensin system overaction? So that will constrict your blood vessel. Sympathetic nervous system overaction, that is adrenaline. Now endothelial others factor, so this is the overaction. Now endothelial dysfunction, your blood vessels endothelium dysfunction. Now vascular inflammation, these are the chemicals. Now excessive sodium, actually we know that there is no identifiable cause for essential hypertension, but these are the factors, risk factor. We can't say, I say that smoking is the cause. So if I use the word cause, so it means that if you stop smoking, then blood pressure will be definitely decrease. No, it is not like that. So these are the risk factors that may lead to your high blood pressure. Excessive sodium intake or insufficient potassium intake in diet leads to excessive intracellular sodium. Now, what this sodium will do, which contract vascular smooth muscle, restricting blood flow, and so increase blood pressure. Okay? Now we will come to some other things. Now classification and its effect on the body. So now these were the basic things that you know about the hypertension. How hypertension is going to be controlled, increase, decrease, systolic, diastolic, pregnancy, crisis, emergency, urgency. So now we general terminology finished, we basic concept we finished. Now normal blood pressure. Systolic blood pressure in the range of 100 to 139 mm of mercury. Diastolic blood pressure 60 to 89. I have not written 90. So 89 mm of mercury. This is the thing that is important and to remember forever. Symptoms now. Primary hypertension. Usually, as I told at the beginning, that
They have no symptom until unless they affect our bodies. So hypertension is rarely accompanied by symptoms. But science, because it is more common, this essential hypertension above 40s. So people will come for your presbyopic changes, and they will complaining headache. And when you give these reading glasses, they will be free of that headache. But now, if again a 40-year person is not going to check his BP, that is again a blunder. So you will, because you are the people that will work, that will be working in the community. Any person above 40 or above 40 coming for these presbyopic complaints must advise to check his or her blood pressure. Life-saving, life-threatening situation. So healthcare, through this healthcare that I am giving this message to you, it is identification. Its identification is usually through screening or when seeking health care for an unrelated problem. Now, unrelated, most of the people at 40 will come to you for most of the time. The main complaint will be presbyopic glasses. When you are going to prescribe, you must also advise to check his or her blood pressure. Sometimes they will presenting again headache, and at above 40, most of the people are thinking they're presbyopic. So they will now sometime, not all, lightheadedness with body movements, suddenly coming, standing for a long time, as compared to other people. So they will complain that I stand only for 5 minutes, then I feel lightheadedness, and the other person are standing for 1 hour or hours but not feeling. So this means that there is something wrong with him or her. Vertigo, tinnitus, altered vision, or fainting episode. These symptoms, however, might be related to anxiety rather than high blood pressure itself. So we are missing that. Hafae, tatalag tabiyate tiknade, chabasadar tawiliwi, unasaba halat dasti. So we advise in community, bas mara ase hafae. So just they will be saying, yes, there must be there, because we have a lot of worries. So it is important to check this anxiety condition and to check blood pressure. Now for science, essential hypertension will give you no other science most of the time. It is the fundus examination in the eye that will give you some clue at a very severe stage, not at a mild hypertension, moderate hypertension, but at the end of moderate or severe hypertension. When you go for fundoscopy, a person coming for presbyopic complaints, and you are going to examine the fundus, check the fundus carefully. If you examine thousand fundus, then you will be able to see the venous pulsation in the fundus, arterial pulsation in the fundus, venous changes, normal changes, abnormal changes. So when you are going to examine thousand fundus, then you will be able to detect the abnormality. And it is, I think, it is very difficult to detect the early mild, moderate hypertensive changes in the fundus. So now the severity of the changes typical of hypertensive retinopathy is graded from 1 to 4. So 1, I think it is most of the people will not be able to detect. Grade 1 and 2 may be difficult to differentiate, even, and difficult to detect. The severity, I will come what are the grade 1 and grade 2 stages. The severity, when we are going to the effect of the hypertensive changes in the eye, then we will discuss grade 1 and grade 2 changes. I will show you the pictures. The severity of the retinopathy correlate roughly with the duration of the duration. You must this duration.
duration of the severity of the hypertension, and that is grade 3 and grade 4. Now secondary, as we know, secondary will be presenting with other signs, kidney problem, liver problem, chest problem. So we know the symptoms. There may be chest symptoms, there may be liver symptoms, there may be other symptoms. So hypertension, kidney symptoms. Hypertension with certain specific additional signs and symptoms may suggest secondary hypertension. Hypertension due to an identifiable cause like Cushing syndrome, hyperthyroidism, renal artery stenosis, rotation of aorta, pheochromocytoma. Now diagnosis, when you will label the patient that this person is hypertensive. Hypertension is diagnosed on the basis of persistently, continuous, high resting blood pressure. This is important. At least 3 resting measurement and at least 2 separate healthcare visits. This is important. At least 3. Use this is again this portion. If someone is going to be labeled hypertensive, so for me, I think it is very important to go for this, for ambulatory. There is special machine that will be connected to your body, and the same cuff that we are using for the checking of blood pressure, and that is applied on your arm, and you are sleeping, going, walking with that machine. That is with you, your body attached to your small machine. And when you are in sleeping condition, they will check your blood pressure in working condition. So in multiple condition for 48 hours or 7 days even. Some people are recommending 7 days. They will be with you and they will check. And when you go to the department to check that machine, and they will see your record of 7 days or 3 days, 48 hours. So they will check your record and then they will label your blood pressure. So in clinic, confirm the diagnosis of hypertension if a clinic blood pressure is 140/90 or higher. Measurement. Now before going to measurement, how you are checking your, any one of you, because most of you are going for clinic, Naveed and others. I think 4 people or 5 people are going in this MPhil students. Some of you are going to clean your clinics. How many of you have checked blood pressure of a patient? Anyone? Anyone? Asad? Yes, sir. Yes, sir. I have checked them. Oh, they mana bilkul response na kawai chatta yayi. Sir, we go sir beauty mic no bas achi byan ko time No, sanga blood pressure check kawai ta. So how you are going to check the blood pressure of a patient? How? What is the method you are going to apply for that? Sir, forearm mane sir. Forearm, which arm? Right or left? Sir, most preferably sir left arm. Left arm. Why? I think sir there is A heart on your left side. 10 mm of Ag. Yes, sir. Yes, sir. No, why we are And not there is checking? difference in the left side. 10 mm of Ag is higher than the right one, sir. Eman, are you here? Eman Stam, sir? Yes, sir. Why we are not checking blood pressure on your legs? Why we are checking this blood pressure on your arm? Sir, Anyone? because of the brachial artery there. तो वहाँ पे femoral artery है.
وہ بڑی آرٹری ہے، وہ تو بہت اچھی آرٹری ہے. بلڈ فلو جو ہے سر وہ اوپر سے زیادہ ہوتا ہے تو نیچے سر کم ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم یہ آرم پہ چیک کرتے ہیں. بلڈ فلو اوپر زیادہ ہوتا ہے اور نیچے کم ہوتا ہے. یہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ نے یہ کہا کہ بلڈ فلو اوپر زیادہ ہے اور بلڈ فلو نیچے پاؤں میں کم ہے، اس لیے ہم بلڈ پریشر جو ہے آرم پہ چیک کرتے ہیں. اگر میں کہوں کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ پاؤں میں زیادہ ہے تو آپ کیا کہیں گے، ایگری ہوں گے یا نہیں؟ اچھا، سر ہمارے لیے یہی کنوینئنٹ میتھڈ ہے، اس لیے کسی بندے کے دونوں ہاتھ نہ ہو تو پھر پاؤں پہ چیک کر لیں گے. تو روٹین میں کیوں نہیں چیک کرتے؟ پاؤں تو آسان ہے، پاؤں پہ جلدی اوپر ہاتھ ہے، آستین اٹھانا اور یہ پیر لگانا، فیمیل اور میل پیر دوبارہ اس میں پرابلم ہے. پاؤں میں بس چیک کر لو، بس لگاؤ اور بس. اچھا، اور اس کے علاوہ ہاتھ کے علاوہ اور کس طرح چیک کرتے ہیں؟ اور سٹیپ بتائیں. ایک تو آپ نے بلڈ پریشر لگا دیا، اسٹیتھوسکوپ نکالا ہے، لیکن مریض کے ساتھ کیا کریں گے، کس طرح چیک کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، آوازیں خراب آتی ہیں تو میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، میں اپنے جو میتھڈز ہیں پراپر وہ دیکھا، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے جو میں یہ سلائیڈ اور جو روٹین والی سلائیڈ نہیں ہوتی ہے کازز، کلاسیفیکیشن، ٹائپس، میں نے اس سے ہٹ کے یہ چیزیں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. تو ابھی یہ میجرمنٹ ٹیکنیک کیا ہے، دس از امپورٹینٹ فار یو. سٹ کوائٹلی فار ایٹ لیسٹ، جب مریض آ جائیں تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھائیں، فوراً ہی ہاں جاؤ بیٹھ جاؤ اور میں بلڈ پریشر چیک کروں، نہیں. سٹ کوائٹلی فار ایٹ لیسٹ 5 منٹس، یہ ریکمینڈیڈ ہے، یہ میتھڈ ہے. باہر ملکوں میں جب آپ بلڈ پریشر کے لیے چیک اپ کے لیے جائیں گے تو وہ آپ کو ایک کمرے میں آپ کو بٹھائیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ڈاکٹر آئے گا. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ویٹ کرنا چاہتے، وہ آپ کو آرام دینا چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ 5 منٹ اپنے ہی اس میں سیٹنگ میں رہیں اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر چیک کرنے آتے ہیں تاکہ آپ ریسٹنگ کنڈیشن اچیو کر لیں. پراپرلی فٹڈ بلڈ پریشر کف ٹو اے بیر امپورٹنٹ ہے، آستین پہ نہیں. آج کل میں نے جو پریکٹس دیکھا ہے ادھر nowadays, that is on your sleeve. They are not bearing your arm. The person should be seated with their back supported. کوئی چیز ہو اپنا پریشر استعمال نہ کر لے، بیک اس کا سپورٹڈ ہو اور فٹ جو ہے فلیٹ آن دا فلور اینڈ with their legs uncrossed. خیپ یو بلاڑا ولی نہیں، پاؤں ایک دوسرے کے اوپر نہیں رکھے ہوں، جو عربی لوگ بہت زیادہ مائنڈ کرتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ہائر اتھارٹیز بھی مائنڈ کرتے ہیں جب آپ کراس لیگ کر دیتے ہیں تو لیگز ول بی uncrossed، ایک دوسرے کے اوپر نہ ہو. Avoid talking or moving during this process. باتیں نہ کریں، آرام سے بیٹھ جائیں، مریض کی یہ بات ہے. The arm، ڈاکٹر کی یہ بات نہیں ہے، یہ مریض کی ہے. The arm being measured should be supported on a flat surface at the level of the heart. Quiet room so the medical professional checking the blood pressure can hear the sounds while listening to the brachial artery with a stethoscope for accurate blood pressure measurement. The blood pressure cuff should be deflated slowly. اچانک نہیں کہ بس ریلیو کر لیا اور اچانک ہی مرکری جو ہے یا نیڈل جو ہے وہ 0 پہ آ گئی. سلولی گریجولی اور ساؤنڈ کو سنتے جائیں. The bladder should be emptied. کوئی ارجنسی نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پیشاب آیا ہوا ہے اور یہ نہیں. The bladder should be emptied before a person go for blood pressure checkup. So this is important. But if you
that will affect 15 to 10 mm of mercury. And you must note that 15 to 10 mm of mercury the patient will be shifted for treatment, or he or she will be considered normal. So this is important. So 15 and 10 mm of mercury is very huge amount when you are labeling someone for hypertension. Multiple blood pressure readings are important, at least two, space 1 to 2 minutes, and this is because the most important one is that I told you in pregnancy, that was 6 hours. Here at least कम से कम हम ये तो कर ले केवल 2-3 मिनट apart. Ambulatory blood pressure monitoring over 12 to 24 hours. Some people will use it for 7 hours. Some people will use it for 8 hours. Is the most accurate method to confirm the diagnosis. Whenever you are labeling for the first time, you ask. Legally, you are bound to ask for this ambulatory blood pressure monitoring. Legally. अगर कोई आपके कोर्ट पे जाए कि इसने मुझे झूठ से कहा था कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो yes, he will be right and he can sue you in court. But if you apply this ambulatory, that can easily answer that the most accurate method, ambulatory method, was used for his blood pressure, and from that we find out that this person is hypertensive. Then you are relieved from punishment. माइक किसी ने माइक ऑन किया हुआ है, प्लीज माइक बंद कर लें. An exception to this is those with very high blood pressure reading, especially when there is poor organ function. जल्दी जल्दी आप उसको चेक कर लो. ये यूनाइटेड किंगडम में किस तरह 7 days जिस तरह मैं कह रहा हूँ, ये वही बातें हैं जो मैंने कह चुका है. इन्वायरमेंट, द यूनाइटेड स्टेट प्रिवेंट यू सर्विस टास्क फोर्स, या सो एक वो है जो आउटसाइड ऑफ द हेल्थ केयर इन्वायरमेंट एडवाइस करते हैं कि आप हॉस्पिटल की बजाय घर में ही चेक कर लें. तो ये बेहतर है. वाइट कॉलर्स इफेक्ट जो कहते हैं उसको हम, कि मरीज डॉक्टर को देख के उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. तो ये चीजें अवॉइड करने के लिए आप घरों में रीडिंग उसको बताएं, और घर ही में रीडिंग 7 दिन के लिए मुख्तलिफ इंटरवल्स, सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम, इस तरह एडवाइस करें. There is other words, pseudo hypertension, that is in the elderly people, or non-compressibility artery syndrome, इसको ये हम कहते हैं. This condition is believed to be due to calcification of the arteries. उसका ब्लड प्रेशर जो इनसाइड द वेसल होता है वो ठीक ठाक होता है, लेकिन रिजल्टिंग इन एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर. Why? Reading with blood pressure cuff while intra-arterial measurement of blood pressure are normal. हमने ये कहा था कि it is the intravessels that is important. पहले स्लाइड में कि इनसाइड द वेसल, जब मैंने फुटबॉल का वो दिया था, तो इसका इनसाइड जब आप उसमें इलेक्ट्रोड्स लगा लें, प्रेशर चेक कर लें, जो हम ये एंजियोप्लास्टी और उसमें एंजियोग्राफी में करते हैं, तो इनसाइड द ब्लड वेसल्स आपका प्रेशर बिल्कुल ठीक ठाक रहता है. लेकिन बाहर की तरफ से, लेकिन वो आर्टरी की सख्त होने की वजह से, तो उसको बाज लोग जो है इसका फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है. लेकिन ये एक टर्म है जो हम यूज करते हैं, क्योंकि रूटीन में आप अपने क्लिनिक में पेरिफेरी में किस तरह सूडो हाइपरटेंशन को आइडेंटिफाई करें, वेरी डिफिकल्ट. बट आई थिंक एट प्रेजेंट आई कैन से दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस to detect pseudo hypertension. But this term are using people are using, and you must be aware of this, that what is pseudo hypertension? The inside the blood vessel, the pressure may be normal, but because of the calcification, you will record the pressure high. You will be giving medicine to this person, but they will be not affecting, because there is nothing wrong with the inside the blood vessel. So you must remember these words,
And there are others things. Orthostatic hypertension word is used, and that is used for when the blood pressure increases upon standing. And most normal people, if you are sitting for sometimes 1 hour and you are suddenly going to standing condition and chakrane aa jate hain logon ke. It is because of the decrease of your blood pressure. So people will using this words orthostatic hypertension, and this will most of the time that will not, that there will be no need of treatment. Now we will come to the traditional things, that classifications in adults और ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक ये किस तरह होते हैं, ये है इसका टाइम टेबल. ये हाइपोटेंसिव जो नॉर्मल से ब्लड प्रेशर कम है तो सिस्टोलिक कितना होना चाहिए, डायस्टोलिक. ठीक है, क्लियर है. नॉर्मल नॉर्मल कब कहेंगे, ये मैंने 30 तक कहा था लेकिन 129 ये देखिए 129 तक है, और ये आपका डायस्टोलिक. प्री हाइपरटेंसिव हाई नॉर्मल एलिवेटेड, इसको हाई नॉर्मल भी कहते हैं, एलिवेटेड भी कहते हैं, नॉर्मल से हाई है. ये भी अक्सर इसमें अगर आप एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं तो ये नॉर्मल पे आ सकता है, क्योंकि आपका इसमें अगर 10 to 15 आ जाता है तो 120 से आप 15 तकरीबन ये देखे ना ये लेवल इसके, तो इसको हाई नॉर्मल भी बाज लोग कहते हैं कि ये इस नॉर्मल स्टेज पे नहीं है, जो ये लेवल है. ठीक, ये लेवल. लेकिन इसको देखें, इसमें हम यहाँ पे इससे डिफरेंट है, तो इसलिए ये हाई नॉर्मल वर्ड्स यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया है कि इसका फर्स्ट रीडिंग जो पहली दफा चेक हुआ है, अगर उसको पहले से इस तरह है तो हम उसको नॉर्मल कंसीडर. यहाँ पे भी इसके लेवल जो है, ये लेवल जो है, जो एवरेज जो एक्सटेंशन है, ये एक्सट्रीम जो है ये इसके है, तो इसलिए इसको एलिवेटेड और हाई नॉर्मल ये वर्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं. मैं लेटेस्ट क्लासिफिकेशन भी जो 2016 में 17 में मीटिंग हुआ था, और वो क्लासिफिकेशन जो 2020 के लिए इस्तेमाल होते हैं वो भी मैं अभी इसके बाद प्रेजेंट करूँगा. तो ये है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है, आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन है. We already discussed this, and I think if you are working in cardiology unit, it is good to remember. Otherwise, we can't keep this memory for a long time. Now, this is the classification that I was saying that this is important and new classification that is used in 2020. So, different classification are there, remember, and you can't deny anyone कि ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है. बात 17 में आए हैं, बात 16 में आए. ब्लड प्रेशर पे आइंदा भी there will be a lot of changes on hypertension or high blood pressure. So optimal ये है, normal ये है, high normal ये है, mild जिस तरह मैं कह रहा था कि mild, moderate and severe and malignant, ये words अभी भी commonly use होते हैं. हम ये words इस्तेमाल करते हैं, moderate, severe और. अच्छा, इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन ख्वा एसेंशियल हो और सेकेंडरी हो. सेकेंडरी की तो हो सकते हैं उसके साथ ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है, स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस तरह किडनी, एंडोक्राइन, मेटाबॉलिक और फियोक्रोमोसाइटोमा और दूसरे के लिए तो हम ये चीज़ें कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज करते हैं और ये फैट जो है ये डिक्रीज करते हैं, सोडियम साल्ट रिस्ट्रिक्शन लेके आते हैं, तो ये चीज़ें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं. तो एसेंशियल में भी हम ये चेक करेंगे कि ऐसा ना हो कि ये कोई सेकेंडरी चीज की वजह से हो, तो एसेंशियल को हम एक्सक्लूड करेंगे, ये सारी चीजें एक्सक्लूड करेंगे, देन वी विल लेबल द पेशेंट एज एसेंशियल. नाउ हाउ वी कैन प्रिवेंट प्राइमरी or how we can come from pre or moderate or
mainly from up to moderate level, to decrease your hypertension. Without medicine, you come to the normal level. So lifestyle changes, as I told you, panic condition, emotional condition, uh, this pandemic condition like as we are facing nowadays. So all these, what you will advise, because if you see psychological, psychiatric advice in present condition, they will advise you to watch once, or if you are hearing news once, don't sit for a long time to hear on how many people died, how many were affected. So that will watching TV, going for recitation of Quran, going for prayers, in even in your in our houses, recitation of Quran, praying, and making yourself relax by doing some exercise, be involved in some like garden, या अगर आपके घर में कोई एक दो पौधे हैं उसके लिए किंची निकालें, सीजन निकालें और उसको उस पे टाइम गुजारें. So that will change your mind. So lifestyle is totally people give different things, because lifestyle of a doctor, of you students, of a farmer are totally different from each other. So everyone will need in the, changes in their own atmosphere. So normal. So this is before starting blood medication. Yeah, important. Normal body weight for adults like this. Reduce dietary sodium intakes. These are potassium, increase potassium. Engage in regular aerobic physical activities such as this walking 30 minutes per day, most days of the week. Some people are doing for regularly and some people irregularly. And as a clinician, those students of you who are clinician, because they will be having no time 30 minutes for work. So they will be mentally preoccupied. They will be having no time for their health. What is health? I will share one things with you. If you mark health of your system one, give number your health system one. If you are healthy, give one. If you have clothes and shoes, add 0. If you have live mothers, add again 0. So now how much it come to 100? Now again, if your both are live, your parents, again add 0, it will come to 1000. The marks will come 1000. If you again, if you have some luxury like watch a TV, laptop, mobiles, again add 20. So now if you add 20 to 1000, that will come to 1 lakh. So if you again remove the 1, all the 0 are 0, that has no meaning. So health is important. If health is 1, then if plus 0, 0, 0, 0, then it will be having a meaning. If you remove the 1, there will be no meaning of that. All the 0 will be 0. Now diet. Vegetarian diet, increased dietary potassium, stress reduction. Stress reduction. As far as I think personally, stress reduction, stress, panic conditional, emotional condition, I think, and nowadays the whole world's researchers are thinking that this is the main reason for development of hypertension. This, remember this, stressful condition is how many times we are going in this stress, doctors, you people, optometrists, how many exam, 8 semester exam, and again 3 semester exam, again your research. So how much stress is there? And if your stress shift to your farmer, what will happen to the farmer? He will be mad, pagal ho jayega. Limit alcohol consumption. Now, what you will do with the patient?
despite having this above knowledge classification, moderate, pregnancy, crisis, emergency. So diet, risk factors. So history, increased density of pulse, ये जो दालें सारी जो increased density of pulse है, increased pulse rate in case of heart failure है, ये देखेंगे आप कि pulse rate हाई तो नहीं है, कितना है, वो लो वॉल्यूम है. जब आप अपने पल्स पे जरा हाथ रख लो, 3 उंगलियां रखें रेडियल पल्स पे, जो आपका रेस्ट है उस पे, तो आपको इसका वॉल्यूम का भी पता चल जाता है, इसके रेगुलरिटी के ये कितने पर मिनट कितना बीट करते हैं, तो ये आप ये कितनी डेंसिटी है, ये अक्सर ये फिजिशियन अच्छी तरह जानते हैं. इंक्रीज पल्स रेट कितना है पर मिनट, 80 है, आपके हार्ट रेट के बराबर है. हार्ट रेट, क्योंकि इसे हम हार्ट रेट एक्चुअली डिटेक्ट करते हैं. पल्स रेट कितना है. डायलेशन ऑफ द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट डलनेस, ये परकशन पे जो हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो ये उस पे हम डिटेक्ट करते हैं. स्कल्टेशन पे, स्टेथोस्कोप पे जो हम डिटेक्ट करते हैं साउंड्स, फर्स्ट साउंड किस तरह है, सेकंड साउंड किस तरह है. जो हम बीपी चेक करते हैं तो उसमें भी फर्स्ट साउंड आ जाता है, फिर उसके बाद वो साउंड गायब हो जाता है. तो फर्स्ट साउंड जब वो जाहिर होता है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, जब गायब हो जाता है तो सेकंड साउंड सिस्टम है, जिसको हम डायस्टोलिक कहते हैं. फेंट सिस्टोलिक मर्मर. हेलो सर, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है. अभी ठीक है. जी जी सर. मैं तो बार बार पूछता हूँ असद से कि मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, तो वो कह रहा है कि हाँ ठीक है. अच्छा, फेंट सिस्टोलिक, ये तो अभी आप लोगों ने कह दिया, पहले कह देते तो अच्छा होता. ये अभी स्लाइड तो नजर आ रहे हैं ना. यस सर, स्लाइड नजर आ रही है. हाँ, फेंट सिस्टोलिक मरमर. मरमर होता क्या है. मरमर एबनॉर्मल साउंड्स होते हैं. एबनॉर्मल साउंड, ये 2 साउंड्स के अलावा जो आपको दूसरे साउंड्स जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन है, उसको सुनाई देते हैं तो उसको हम मरमर कहते हैं. इन लार्ज लीवर साइज, जो मैं कहता था कि ब्लड फ्लो लीवर में चला गया है, तो लीवर तो बहुत सी चीजों से इलाज, सिर्फ ब्लड फ्लो की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, एडीमा ऑफ लो एक्सट्रीमिटीज ड्यू टू डेवलपिंग हार्ट फेलियर, ये चीजें आ जाती हैं. तो आपने पाँव भी देखने होते हैं जो स्वेलिंग आप हो जाते हैं, उसमें पिटिंग एडीमा होता है और नॉन पिटिंग एडीमा होता है. तो वो अलग चीजें हैं जो हम अभी इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करते. लेकिन स्वेलिंग ऑफ द फुट जो है वो प्रेगनेंसी में भी हो जाता है, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स ड्रेनेज सिस्टम जो है उस पे इफेक्ट आ जाता है. अभी सुनाई दे रहे हैं. जी सर, जी सर. अच्छा, हाँ, तो प्रेगनेंसी में भी स्वेलिंग हो जाता है. तो हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, के ऐसा ना हो कि आप प्रेगनेंसी की वजह से स्वेलिंग है तो देन यू विल कंसीडर हाइपरटेंशन. नो, you will go for checking the hypertension. Reduction of the blood pressure by 5 mm can decrease the risk of stroke by 34%. How much it is important now. Stroke is a life-threatening condition. जब आपके दिमाग में रग फट जाता है तो आप बेहोश हो जाते हैं. That is stroke actually. तो अगर आप 5 mm भी कम कर लेते हैं तो 34% any one of the blood pressure जो है, तो आपके रिस्क जो है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर से कम करते हैं. जो सीवियर है अक्सर वो हम ट्रीट करते हैं. तो अगर आप 5 भी, तो एक्सरसाइज है, इवन सिर्फ एक्सरसाइज से हम 10 to 15 mm ऑफ मर्करी हम ब्लड प्रेशर बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हम डिक्रीज कर सकते हैं. तो अगर आप 5, तो हम कितना एक्सरसाइज से स्ट्रोक को अवॉइड कर सकते हैं. तो हम 10, ये 5 है तो हम 10 mm एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल से चेंज कर सकते हैं. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज की जो ऑनसेट है वो हम 21%, इवन सिर्फ विद ओनली 5 mm ऑफ मर्करी ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर. तो ये बाकी दूसरी चीजें भी इसके साथ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है. नाउ
what will be our target pressure when we are going for the treatment of a hypertensive patient? Now अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये हाइपरटेंसिव पेशेंट की बात कर रहा हूँ कि उसका टारगेट प्रेशर जब हम दवाएं देते हैं, ये जो एडवाइस करते हैं एक्सरसाइज, तो हमें कितना उसका कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए विद मेडिसिन. रिमेंबर विद ऑल दीज थिंग्स, अगर एक टेबलेट देते हैं, 3 टेबलेट देते हैं, 5 टेबलेट देते हैं, हमारा टारगेट ये है. आप एडवाइस करते हैं एक्सरसाइज, तो हमारा टारगेट ये है कि ब्लड प्रेशर जो है 1 सिस्टोलिक जो है 140 to 160 में रहे. ये बहुत ही वो है 90-100 mm फॉर द जनरल पॉपुलेशन. अगर इससे ज्यादा हो तो ये लाइफ थ्रेटनिंग में आ जाता है. तो हमारा कम से कम जो टारगेट प्रेशर विद मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, ये याद रखें, विद मेडिसिन ये भी हम ट्रीट करेंगे सपोज, तो इसका तो नॉर्मल पे आ जाएगा, जिसमें हम एडवाइस करते हैं कि आप नॉर्मल पे आ जाए. विद मेडिसिन जो दूसरे हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग से आउट हैं, तो वो ये है, ये लाइफ थ्रेटनिंग से आउट है. जो लाइफ थ्रेटनिंग से के इन है, जो लाइफ थ्रेटनिंग काज कर सकते हैं, वो अबाउ दिस है. तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बाउंड्री लाइन है फॉर ट्रीटमेंट. इससे नीचे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम विद मेडिसिन विद ऑल दिस मेजरमेंट इतना होना चाहिए कि आपके स्ट्रोक्स जो हैं, आपके कार्डियोवास्कुलर हार्ट अटैक्स हैं, एमआई जो है, ये प्रिवेंट हो. तो ये कम से कम इस हद में रहे. Some expert recommend 150/90 for those over somewhere between 60 and 80 years of age. ये ऑप्शन है. ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कहेंगे कि वहां पे तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये क्या है. तो नाउ दिस इज फॉर योर अवेयरनेस. ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन ये एडवाइस करते हैं. सम एक्सपर्ट ग्रुप्स, ये जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत से रिसर्च अभी आने वाले हैं, तो some expert groups have also recommended slightly lower target in those with diabetes or chronic kidney disease with protein loss. वो टारगेट से भी जो मैंने दिया है ऊपर, उसे भी वो कहते हैं कि कम ले आए. But others recommend the same target as for the general population. ठीक, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, ये मुख्तलिफ इसके. Now most people require more than one medication to control their hypertension. ये treatment है. Medication for blood pressure control should be implemented by a step care. ये नहीं है कि एक साथ किसी का ब्लड प्रेशर आपने रिकॉर्ड किया 160/100, तो एक साथ आपने 5 टेबलेट 6 टेबलेट उसको लिख लिए हैं मुख्तलिफ मेडिसिन के. तो स्टेप वाइज लेडर अप्रोच जिसको कहते हैं, लेडर अप्रोच. लेडर तो जानते हैं ना, सीढ़ी पे जिस तरह चढ़ते हैं, लेडर अप्रोच आपने वो करना है. स्टेप वाइज अप्रोच. अभी एक टेबलेट लिखे हैं 48 आवर्स के बाद या एक हफ्ते के बाद. मैंने अर्जेंसी की बात की है. अभी इमरजेंसी यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, वो तो हम इमरजेंसी ही में अप्लाई करेंगे. अर्जेंसी भी यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करते हैं. हम दूसरे आम लोगों के लिए ये चीजें हैं. इमरजेंसी अर्जेंसी हमने वो बाहर निकाल दिए हैं, वो पहले हमने डिस्कस किए हैं. तो उसके लिए तो हमने एडवाइस कर लिया कि उसका क्या करना चाहिए. उसके लिए तो 24-48 आवर्स थे, और जो इमरजेंसी थी वो तो विद इन द सेम टाइम्स थी. लेकिन ये दूसरे हाइपरटेंसिव है. उसके अलावा ये डायोरेटिक्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं. ये बीटा एड्रीनर्जिक है, ये कैल्शियम एंट्री ब्लॉकर्स हैं, ये एंजियोटेंसिन है, ये दूसरे ड्रग्स हैं, अल्फा एड्रीनर्जिक. मोस्ट पीपल प्रेफरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव 1 or 2. आजकल तो एक टेबलेट में 2 चीजें होती हैं. ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ये चीजें होती हैं. Initial outpatient treatment of urgent hypertensive crisis, ये इसका वो है. एक और
بلڈ پریشر ہے جس کو ہم ریزسٹنس ہائپر ٹینشن کہتے ہیں is defined as a high blood pressure that remain above a target level in spite of being prescribed 3 or more multi hypertensive drugs simultaneously with different mechanism of action. resist کرتا ہے. بڑی مشکل ہے یہ کنڈیشن کنٹرول کرنا. یہ کمپلیکیشن ہے جو آپ کے ہارٹ پہ اسٹروکس ہیں, مختلف پلمونری سسٹم ہے, ایمبولزم ہے, یہ ہم آتے ہیں ریٹینوپیتھی کے لیے. یہ ہم میرا دوسرا لیکچر ہوگا ہائپر ٹینشن اینڈ آئی میں دوسری چیزیں بھی ہیں, صرف ریٹینا نہیں ہے. تو یہ ہم ڈسکس کریں گے. یہ آپ کے بلڈ ویسلز ہیں, یہ اس کی ایج کے ساتھ جو ایتھیروسکلیروسس ہیں, یہ آپ کے چیمبرز ہیں, یہ بڑھ جاتے ہیں, اور اس کے جو ممبرین ہے ان سائڈ یہ بھی کبھی کبھی 3 ہو جاتے ہیں بیکاز آف دا ہائپر ٹینشن, یہ ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں اور یہ رپچر ہو جاتی ہے. جب یہ رپچر اولڈ ایج 60 میں یہ رپچر ہو جائیں تو ہم پیشنٹ ایکسپائر. تو یہ سیریس کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اس کی پریونشن کے لیے ہم نے یہ کرنے ہوتے ہیں ٹو کنٹرول دا ہائپر ٹینشن. یہ ریٹینوپیتھی ہے. اور بیسک ریٹینوپیتھی کے لیے یا دوسری چیزیں جو آنکھ کی چینجز میں ہیں, جس طرح ایپیسکلیرل وینس پریشر جو ہے, یا آپ کے جو اسکلیرل ویسلز ہے, کورائڈل ویسلز ہیں, اس کے ایفیکٹ ہیں, تو وہ افیکٹڈ ہو جاتے ہیں. لیکن اگین کیپیلری جو ہیں سارے چیزوں میں, ریٹینا میں بھی, باقی باڈی میں بھی, برین میں بھی, it is the arterioles and venules that will show you all this. You see the fundus, یہ changes. It is all because of the choroid blood vessels and which part, arterioles and venules that will leak. اور ہمیں تو پتہ ہے کہ choroidal vessels جو ہیں, arterioles venules, وہ ڈفرینٹ ہیں ریٹینل وینیول arterioles کے. کس طرح کوئی بتا سکتا ہے؟ 2 چیزیں مجھے بتائیں کہ how they are different from each other. arterioles retinal کے اور choroid کے. arteriole venules کے پہلے سسٹم جو choroid کا ہے اور جو ریٹینا کے, وہ کس طرح آپس میں ڈفرینٹ ہے؟ anyone؟ سر جو کورائی آرٹیریولز ہیں ان میں فینسٹریشنز ہوتی ہیں. ویری گڈ. دوسرا کیا فرق ہے؟ وہ پگمنٹڈ ہوتے ہیں سر. وہ تو ٹھیک. اور کیا فرق ہے؟ کوئی اور ایڈ کر لیں. اس میں یہ ہے کہ بیکاز آف دا کورائی نان فینسٹریٹڈ بلڈ ویسل, اس میں وال نہیں ہے, اور اس میں آٹو ریگولیشن جو ہے, جو بلڈ آٹو ریگولیٹ جو بلڈ ویسل ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ریٹینل بلڈ ویسل, اس میں وہ نہیں ہے کورائڈل میں. تو ریٹینل میں بلڈ ویسلز میں جو آرٹریولز وینیول ہے اس میں آٹو ریگولیشن ہے, جو آٹومیٹیکلی جو آپ کا پریشر بڑھ جاتا ہے تو اس میں آٹو ریگولیشن ہے, لیکن وہ ایک خاص حد تک ہے آٹو ریگولیشن. جب آٹو ریگولیشن اس آپ کا پریشر جو ہے کیپیلریز میں اور آرٹریولز میں پریشر اس حد سے بڑھ جاتا ہے, پھر آٹو ریگولیشن بھی ریٹینا میں ایفیکٹ نہیں کرتا. تو یہ پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں, آپ کے سویلنگز, آپ کے میکولر ایڈیما. تو یہ جو ہے گریڈ 3 اور گریڈ 4 ہیں دونوں. یہ دیکھیں پیپیلیڈیما ہے اور یہ میکولر سٹارز جو کہتے ہیں میکولر ایڈیما ہے, اور یہ ڈسک ایڈیما ہے, سولن ڈسک ہے. اس کو ہم پیپیلیڈیما نہیں کہیں گے کیونکہ پیپیلیڈیما از بیکاز آف دا ہائی انٹراکرینیل پریشر. یہاں پہ ہم ہائپرٹینشن کے لیے ہاں ہائپرٹینشن جب آپ کا برین میں بھی ایفیکٹ کر لیتا ہے, جب آپ کا انسائڈ انٹراکرینیل پریشر بڑھ جاتا ہے ہائپرٹینشن, تو تب ہم پھر اس کو ہم اگین اس کو ہم پھر پیپیلیڈیما کہیں گے. وہ بھی ہائپرٹینشن کے لیے ہے اور یہ بھی ہائپرٹینشن کی وجہ سے, تو ہم اس کو پھر پیپیلیڈیما کے. لیکن وہاں پہ انٹراکرینیل پریشر نارمل ہے, اس کے جو سائنز ہوتے ہیں وہ نہیں ہے, اور سی ٹی اسکین ایم آر آئی جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں ہے, کوئی سائن بھی نہیں ہے, تو ہم پھر اس کو ہم پیپیلیڈیما نہیں کہیں گے, سولن ڈسک کہیں گے. لیکن آفٹر ایکسکلوژن یہ بس یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے یہ جتنا تھا. لیکن اگین جو میں سمرائز کر لوں آپ کو, آرٹیریولز اور کیپیلریز, ایمرجنسی کرائسس جو ہے پریگنینسی,
آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، آئیں گے آپ کے پاس کلینک میں، کیونکہ پریگنینسی میں اور کیا ایفیکٹ ہے آئی پہ، کوئی بتا سکتے ہیں آئی کی ایفیکٹ پریگنینسی میں؟ اینی ون آف یو؟ ہوتی ہے سر. ریفریکٹیو ایرر کے ساتھ وہ چینجز آ سر سکتے ہیں. کارنیا میں چینج آتا ہے. بالکل، بیکاز آن دیٹ we will not be going for PRK in pregnancy. We will wait, and after pregnancy we will go for PRK. Yes, corneal changes, refractive changes, اور کوئی changes ہے؟ آپ کے ڈائبیٹک، اگر کوئی پیشنٹ ڈائبیٹک ہے تو وہ ورس ہو سکتے ہیں، کوئی لینز اوپیسٹیز ہیں تو وہ ورس ہو سکتے ہیں. اس میں آپ کا بلڈ پریشر ایفیکٹ جو ہے، گلاکوما جو ہے، اس پہ ایفیکٹ آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی ورس ہو جائے. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کے پریگنینسی میں، بہت سے اور چیزیں بھی ہیں لیکن یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو پریگنینسی میں ایفیکٹ کر لیتے ہیں. اچھا، آپ کا کویسچن کیا تھا جو کر رہے تھے؟ اگر اس سلائیڈز میں جو میں نے گزار دی ہیں ابھی اوکے نہیں، تو آپ لوگوں کا کیا کویسچن تھا؟ سمجھ نہیں آیا؟ سر میرا وہ کوشچن یہ تھا کہ یہ بلڈ پریشر ونٹر اور سمر میں کیوں چینج ہوتا ہے سر؟ یہ تو میں نے بتا دیا اسی وقت، اب میرے خیال میں بعد میں آ گئے ہیں. نہیں سر، ادھر نیٹ کا تھوڑا میں نے مسئلہ کہا ہے. کہ یہ کیپیلریز جو ہے اور آرٹریولز وینیولز، اس کو جو آپ کا میٹابالزم جو ہے، میٹابالزم کو افیکٹڈ کر لیتے ہیں. آپ کو سردیوں میں بھوک لگتا ہے زیادہ یا گرمیوں میں بھوک لگ جاتا ہے؟ سردیوں میں سر. سردیوں میں. او کیوں؟ باڈی کو ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے سر، تو ہیٹ باڈی پروڈیوس کو کرنے کے ہیٹ لیے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا ہائپو تھائرائڈ سسٹم جو ہے، ہارمونل سسٹم جو ہے، وہ پھر آپ کی پیچوٹری جو تیلمس ہے، تیلمس کو سٹیمولیٹ کر لیتے ہیں اور پھر آپ کا میٹابولزم انکریز کر لیتے ہیں تھائرائڈ ہارمون سے. تو جب تھائرائڈ ہارمون زیادہ ہوں گے، آپ کا جو میٹابولک ریٹ جو ہے کاربوہائیڈریٹس کا، فیٹس کا، وہ زیادہ ہوگا، جو آپ کو پھر انرجی دیں گے، ہیٹ دیں گے، بلڈ سرکولیشن زیادہ کریں گے، تو اس کی ضرورت ہوگی. اس لیے ہم سردیوں میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا یہاں وہاں سے بھی سسٹم آ جاتا ہے. مین ریزن سردیوں میں یہ ہے کہ آپ کے کیپیلریز کنسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. آٹومیٹکلی آپ کا جو ایڈرینل آٹونامک نروس سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کا وہ کیپیلری سسٹم جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کا بلڈ پریشر ایز کمپیئر ٹو ہارٹ ویدر زیادہ ہو جاتا ہے. ہارٹ ویدر میں آپ کے بلڈ ویسل ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کے جو ٹینشن ہے، جو کیپیلری پریشر ہے، اس پہ وہ کم آ جاتا ہے. لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، اگر آپ کا والیوم زیادہ ہے، آپ کا بلڈ والیوم زیادہ ہے، اور اتنے ڈائلیٹ ہو جائیں کہ سارا بلڈ جو ہے وہ ہارٹ تک جائیں، پھر ہارٹ کے لیے اتنا پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ کوپ کر لیں، اس کا مقابلہ کر لیں کہ بلڈ کو متواتر جاری رکھیں. کیونکہ اگر اچانک ڈائلیٹ ہو گئے تو بلڈ تو آیا گی نہیں، دیر ول بی نو بلڈ سپلائی ٹو دا ہارٹ، اور دیر ول بی لیس بلڈ سپلائی ٹو دا ہارٹ. اگر آپ کے، کیونکہ سارا بلڈ 3 لیٹر تو آلریڈی نارمل کنڈیشن میں موجود ہو جاتا ہے اٹ از پریزنٹ. اگر آپ کے یہ کیپیلر سسٹم جو میں نے بتا دیا، ہارٹ کے، لنگس کے، کڈنی کے، یہ سارا ڈائلیٹ ہو جائیں تو آپ کا کمپلیٹ بلڈ فلو جو ہے اس میں شفٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کے برین کے لیے، آپ کی جو وائٹل آرگن ہے اس کے لیے پھر بلڈ نہیں رہتا. تو آپ کا جب اس کنڈیشن میں آپ بلڈ پریشر چیک کریں گے تو آپ کا کم ہوگا، کیونکہ ہارٹ پریشر ایکچولی اٹ از دا سسٹولک پریشر دیٹ از شفٹڈ، تو آپ کا بلڈ پریشر کم ہوگا. ہاں، ابھی اگر آپ کا ٹون ٹھیک ہے لیکن آپ کا جو ہائی ریٹرن ٹو دا ہارٹ ہے، والیوم زیادہ ہے، تو ہارٹ زیادہ فلوئڈ جو ہے، بلڈ جو ہے وہ نکالے گا، باہر اسٹروک کر لیں گے، اس کو بیٹ کر لیں گے. تو اس دوران جب زیادہ بلڈ آئے گا تو دین یہ بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے. تو دیر آر ملٹیپل کنڈیشن، لیکن سردیوں میں دا مین ریزن از بیکاز یور بلڈ ویسل کنسٹرکٹ. نارمل کی بات کر رہا ہوں، یہ ہم نے نارمل کی بات
गई है, اور جب گرمیوں میں ہے آپ کے بلڈ ویسل ڈائلیٹ ہو سکتے ہیں اور آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے. لیکن اگین دیر از آٹونامک نرو سسٹم جو ہے وہ اویلیبل ہے جو گرمیوں میں اور سردیوں میں دونوں میں کنٹرول کر لیتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ تھوڑا سا فرق ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں بیکاز آف دا ویسل کنسٹرکشن. ٹھیک سر میرا کوشچن ہے سر. ہاں سر اسٹارٹ کی سلائڈ میں سر ایک چیز تھا سر جائز سر ذرا کائنڈلی سر ڈیکریز پیریفرل وینس کمپلائنس سر. ہاں تو یہ ریزسٹنس ہے نا, یہ جو میں نے ابھی وہ ہے کہ اگر آپ کا جو ریزسٹنس کم ہو جاتا ہے اس میں پھر آپ کی فلوئڈ ایکمولیٹ زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ کا فلوئڈ ریٹرن ٹو دا ہارٹ جو ہے وہ پھر کیونکہ ہارٹ تو بیٹ کرتا ہے تو وہ پھر ابھی صرف یہ بات ذہن میں رکھ لیں جو آپ نے ابھی کہی ہے. تو جب وین ڈائلیٹ ہوں گے اس کنڈیشن میں تو آپ کو ہارٹ کا ریٹرن جو بلڈ ہے وہ زیادہ ہے. ہارٹ نارملی پمپ کرتا ہے تو جب نارملی پمپ کرتا ہے اس کو فلوئڈ زیادہ دے دیں تو کیا ہوگا, تو زیادہ فلوئڈ وہ ایجیکٹ کریں گے اور پمپ کریں گے تو پریشر زیادہ, کیونکہ آپ فٹ بال کو زیادہ ہوا دیں گے ابھی بلڈ ویسلز پہ زیادہ پریشر آ جائے گا ان سائڈ تو یہ بلڈ پریشر کو ہائی کر سکتا ہے. یہ گرمیوں نارمل کنڈیشن گرمیوں سردیوں میں کے ساتھ کنفیوز نہ کر لے ابھی. نہیں سر یہ الگ سر یہ الگ کوشچن ہے میرا سر. ہاں یہ اس کے ساتھ پیریفرل وینس ہاں تو یہ کمپلینس ہے جو اس کا جو وہ ہے وہ زیادہ ہوگا جو وہ ہے وینس کنسٹرکشن جو نارملی روٹین میں ہے وہ ختم ہو جائے گا. جب وہ ختم ہو گیا دیٹ ول فنش دین یور کیپلریز ول ڈائلیٹ اور اس کا جو بلڈ اس میں زیادہ آئے گا. جب اس میں زیادہ گا دین دیر ول بی مور ریٹرن ٹو دا ہارٹ. جو ہارٹ نارمل ہے جو ہارٹ نارملی پمپ کرتا ہے اگر نارمل پمپنگ میں اس کو فلوئڈ زیادہ ملے تو what will happen that they will pump more fluid, زیادہ بلڈ ایجیکٹ کریں گے پمپ کر لیں گے. there will be more pressure because وہ بلڈ کہاں جائے گا, وہ بلڈ ویسل میں. تو ہم تو بریکیل آرٹری کو ہم وہ کرتے ہیں نا پریشر چیک کرتے ہیں تو there will be more fluid in that brachial artery. ہم تو وینس کو نہیں چیک کرتے ہیں نا, وینس کا پریشر تو نہیں چیک کرتے, ہم جو بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں وہ تو آرٹری کا ہے, وینس کا تو نہیں ہے. بریکیل وینس تو نہیں ہے, وہ بریکیل آرٹری ہے ایکچولی. تو اس میں جب والیوم زیادہ پریشر کے ساتھ آئے گا تو آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہوگا. ٹھیک جی سر ٹھیک ہے سر. سر ایک اور کوشچن ہے سر. ہم نے پڑھا ہے کہ سر پلس جو ہے پلس ریٹ اٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا سسٹولک اینڈ ڈائسٹولک پریشر. لیکن ہم اگر پلس کو دیکھیں سر تو جی سر اگر ہم پلس کو دیکھیں تو پلس نارملی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ 60 to 100 رینج میں ہوتا ہے نارملی, مطلب 72 بیٹس پر منٹ ہوتا ہے. اچھا نہیں آپ کا بات میں اگر صحیح سمجھ گیا ہوں تو آپ مجھے پھر کریکٹ کر لیں. جو پلس ریٹ ہے پلس ریٹ آپ اس کو ہارٹ بیٹ کے ساتھ, ہارٹ بیٹ میں دو چیزیں ہیں سسٹالک اینڈ ڈائسٹالک. ابھی پلس جو ہے آپ کو سسٹالک آپ چیک کرتے ہیں, ڈائسٹالک چیک نہیں کرتے, یاد رکھیں. تو پلس پریشر جو ہے وہ جو آپ آرٹری کو فیل کرتے ہیں, جو فیل کرتے ہیں تو وہ سسٹالک ہے. جو آپ سے ایبسنٹ ہو جائیں تو وہ ڈائسٹالک ہے. لیکن آپ ایبسنٹ ہی کو تو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں, اب تو صرف جب فیل ہوتے ہیں وہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں. تو جو آپ کا ریٹ جو ہے وہ ہارٹ ریٹ کے ساتھ آ جاتا ہے کیونکہ وہ سسٹالک ہے. جب آپ کا پلس پریشر جو پریشر انسائڈ ان بٹوین دا ٹو کہ آئندہ کتنا رہے گا, یہ کنٹینیوسلی پریشر آپ کا پلس پریشر جو ہے وہ سسٹالک ڈائسٹالک ہے. وہ تو ایک ڈائسٹالک 80 تک آ جاتا ہے, اسے نیچے نہیں گرتا. سسٹالک جو ہے وہ 20 نارمل کی بات میں کر رہا ہوں, سسٹالک جو ہے وہ 120 پہ رہتا ہے, وہ نیچے نہیں آتا. یہ کلیئر ہے 120 اور 80. ہاں ابھی اگر آپ کا جو اس کا جو ڈیفرنس ہے 40 ہے,
یہ تو بلڈ ویسل میں کنٹینیوسلی ہے, یہ تو ہارٹ میں اتنا ہے, ہارٹ میں 120 اور بائی 80 جو ہمیں دیتا ہے, لیکن ان سائڈ جو آپ کو پلس پریشر چاہیے جو کنٹینیوسلی پریشر ہو, تو وہ تو ان دونوں کا ڈفرنس ہی ہے ایکچولی, وہی جو دونوں ڈفرنٹ ہے جو پریزنٹ رہتا ہے, تو 120 اور 80 کو مائنس کر کے یہ ملتا ہے جس کو ہم پلس پریشر کہتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ جی سر. ایکچولی دس پریشر جو ہے ہمارے لیے سسٹالک اور ڈائسٹالک پہ ڈیپینڈنٹ ہے. دیکھیں 80 سے 80 آپ کا اس کا آخری لیمٹ ہے. اگر ایک بندے کا ہے 120/80 تو 80 سے تو کم آتا نہیں ہے. تو یہ 80 ہے کہاں, یہ 80 کہاں ہے, یہ پریشر کہاں پہ ہے؟ یہ 80 جو ہے یہ ہارٹ میں ہے نا ایکچولی. 80 mm آف مرکری جو ہارٹ جو ہے ابھی ڈائلیٹ ہو گیا ہے, ابھی ڈائلیٹ ہو گیا ہے نا. 80 تو ڈائلیٹیشن ڈائسٹالک ہے نا, اس میں بلڈ آیا ہے تو اس کے اندر جو پریشر تھا وہ 80 ہے. اگر باہر پریشر جو ہے وہ سپوز وینس ریٹرن جو ہے وہ پریشر 70 ہے, لیکن ہارٹ کے اندر 80 ہے, تو بلڈ فلو آئے گا, اس میں ہارٹ میں بلڈ فلو آئے گا؟ نو سر. نہیں آئے گا نا. جب آپ کا ویسل میں 70 ہے اور ہارٹ میں 80 ہے تو دیر ول بی نو بلڈ فلو ٹو دا ہارٹ. اگر آپ کا ڈائسٹالک جو ہے 80 ہے اور سسٹالک 120 ہے تو یہ 40 جو ہے آپ کو فلو رکھتا ہے نا آپ کا, بیکاز آف دس 40 پریشر جو ہے جو ڈفرینس ہے اس کو آپ کے جو ڈائسٹالک جو بلڈ ہارٹ ڈائلیٹ ہو جاتا ہے, ریلیکس کنڈیشن میں چلا جاتا ہے, تو دس پریشر ول برنگ دا بلڈ ٹو یور ہارٹ. جو ڈفرینس ہے, اگر یہ ڈفرینس نہ ہوتا سسٹالک ڈائسٹالک میں تو یہ تو بلڈ فلو, دیر ول بی نو بلڈ فلو ٹو دا ہارٹ ڈیورنگ ڈائسٹالک. اگر 120 سسٹالک ہوتا, اگر 120 ڈائسٹالک, دونوں 120/20 ہوتے تو بلڈ پھر تو سرکولیشن تھا نہیں. پھر کون سرکولیشن کرتا ہے؟ وہ چھوڑتا نہیں تھا, اور یہ پاسبل نہیں تھا. ڈائسٹالک اس کو چھوڑتے نہیں تھے کہ بلڈ واپس آ جائیں. سسٹالک اس کے قابل نہیں ہوتا کہ وہ 20 پہ اوپر آ جائیں کہ وہ بلڈ سپلائی کر لیں. تو اگر دونوں 120/120 ہوتے تو اس میں تو فرق ہونا چاہیے نا کہ بلڈ فلو جاری رکھے. تو 120 اگر آپ کا سسٹالک ہے اور 120 آپ کا ڈائسٹالک ہے, دیر ول بی نو بلڈ فلو ان دا باڈی, کیونکہ پمپنگ ایکشن ہوگا نہیں. پمپنگ ایکشن تب ہوگا when there is difference between systolic and diastolic, اور وہ ڈفرینس کتنا ہے وہ ہمیں 40 دیتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو جی کسی اور جی نے سر. سمجھایا ہو تو وہ مجھے میرے ساتھ شیئر کر لے, ساروں کے ساتھ شیئر کر لے, if you have some knowledge about this. نو سر, مجھے آئیڈیا نہیں تھا سر, یہ ذہن میں خود ہی کوشچن آ گیا تو نہیں, اگر آپ یہ کنسیڈر کر لیں کہ ہارٹ میں 120/120 ہے تو 120 ابھی ہارٹ کنسٹرکٹ کر لے گا, بلڈ فلو کر لیا, ابھی پریشر تو 120 ہے, ابھی ڈائسٹالک بھی 120 ہے, تو ابھی ہارٹ میں بلڈ آئے گا؟ No, sir. نو سر نو, نہیں آئے گا. دیر ول بی نو بلڈ, ہوگا نہیں. تو یہ اس کے لیے تو کوئی نہ کوئی ڈفرینس تو ہونا چاہیے کم سے کم, کہ اس میں بلڈ تو آ جائے نا. اور اس لیے ہم ٹریٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو کہ سسٹالک ہائپرٹینسیو, ڈائسٹالک ہائپرٹینسیو, کہ وہ جو بلڈ فلو جو ہے وہ برابر ہے. جی سر ٹھیک ہے سر. اگر آپ کو کسی اور نے نالج ہے تو شیئر کر لیں, میں کسی اور سے بھی پوچھ لوں گا کہ یہ کیا, لیکن مجھے جو سمجھ ہے یہ سمجھ ہے. جی سر ٹھیک ہے سر. پتہ کر لے, پھر بھی نیٹ پہ بھی دیکھ لے, کیونکہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو نیٹ پہ پھر ہمارے ساتھ شیئر کر لے, یا آپ کا ہوم ورک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی سر ٹھیک ہے سر. اسد, یہ چیک کر. اور کوئی کوشچن؟ سر یہ جو ایک تو بلڈ پریشر سر ہم برینکل آرٹری پہ چیک کرتے ہیں, اور ایک سر جو آپ نے لیگز کا بتایا اس میں چیک کرتے ہیں. سر اس کے علاوہ اور کون سے میتھڈ ہیں بلڈ پریشر چیک کرنے کے؟ اچھا, یہ آپ کے بچوں میں کس طرح چیک کرتے ہیں؟
نیک پہ چیک کر سکتے ہیں, نیک پہ ہاں چیک کر سکتے, لیکن نیک پہ اگر چیک کریں گے تو بندہ مر جائے گا. ٹھیک ہے, ریسٹ پہ ہم چیک کر سکتے ہیں. ریسٹ, آپ کا جو ریسٹ ہے, جتنے بھی ہمارے الیکٹرانکس ہیں وہ ہم ریسٹ پہ ہی, آپ کے جو وہ ہے ریڈیل آرٹری جو ہے اس پہ ہم لگاتے ہیں, اسے چیک کر سکتے ہیں جو الیکٹرانکس ہے. دوسرا انسائڈ دا ویسل ہم چیک کر سکتے ہیں. نی جوائنٹ پہ جو ہے ہم چیک کر سکتے ہیں, نی جوائنٹ پہ. پاؤں پہ جو اینکل جوائنٹ ہے اس پہ ہم چیک کر سکتے ہیں. فیمورل آرٹری کو ہم چیک کر سکتے ہیں اس کو. تو یہ جو ہاں, ابھی اگر آپ پریشر چیک کریں گے ایٹ دا لیول آف دا ہارٹ, کیا کہا میں نے, ایٹ دا لیول آف ہارٹ, تو وہ سپوز 120/80 ہے. اگر آپ بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں ایٹ دا لیول آف نیک تو وہ کتنا ہوگا, کم ہوگا یا زیادہ؟ آپ کا نارم جو آرم پہ ہے ایٹ دا لیول آف دا ہارٹ تو ہے 120/80. آپ کے نیک پہ آپ نے وہ جو سارا پٹی تھا آپ نے نیک پہ باندھا ہوا ہے تو اس پہ کتنا ہونا چاہیے, کم ہونا چاہیے یا زیادہ؟ کم, کیونکہ آپ کا جو اوپر جو آپ ایجیکٹ کرتے ہیں, پمپ کرتے ہیں, جو آپ کا واٹر پمپ ہے جو ٹینکی سے اوپر پانی پھینکتا ہے کر کے چھت پہ, ٹینکی جو دوسری ٹینکی آپ نے رکھی ہے تو اس کے لیے پریشر چاہیے. تو انسائڈ دا ویسل جو ہے نارمل کنڈیشن میں جو 120 دا لیول آف دا ہارٹ ہے تو وہ کم ہوگا 120/80 سے. اگر آپ نی جوائنٹ پہ کریں گے تو وہ زیادہ ہوگا, کیونکہ گریویٹی ایفیکٹ بھی ہے, وہ 120/80 سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ایٹ دا لیول آف دا ہارٹ کے وہاں پہ جو پریشر ہے وہ ہارٹ کے پریشر کے برابر ہوگا تقریباً, کیونکہ لیول گریویٹی کا بھی, اسٹینڈنگ کنڈیشن کا بھی, سٹنگ کنڈیشن کا بھی تو ایک جیسا ہے, لیول ایک جیسا ہے, اور لیول اس پہ ہارٹ لیول کے برابر ہے. تو اس لیے ہم اس کی جو گریویٹی ایفیکٹ ہے وہ ہم ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں. تو یہ اس کے وہ ہے. ہاں, دوسرا پریشر ہم سٹنگ کنڈیشن میں بھی چیک کرتے ہیں, لائنگ کنڈیشن میں بھی چیک کرتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے کہ لائنگ کنڈیشن میں بھی, سٹنگ کنڈیشن میں بھی یہ ضرور چیک کرنا چاہیے. جی کلیئر ہے؟ یس سر. سر اگر کوئی ہائی الٹیٹیوڈ پہ ہونا رہتا ہو, ہاں تو اس پہ ساحلی ایریا میں, تو میں نے اس پہلے میں کہا تھا, میں نے پہلے ہی لیکچر میں کہا تھا پہلے سلائیڈ میں کہ ہائی الٹیٹیوڈ آپ جو میں نے کوسچن کیا تھا کہ آپ ایٹماسفیرک پریشر ہیں, تو ایٹماسفیرک پریشر جو ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے, وہ پلس کرتے ہیں ہم بلڈ پریشر کے ساتھ. بلڈ پریشر جو ہے سسٹالک اگر 120 ہے, ایٹماسفیرک پریشر اس کو پلس کر لے کتنا ہے, تو اگر ایٹماسفیرک پریشر اوپر کم ہے تو آپ کا بلڈ پریشر کم ہوگا. سمپل ورڈ ہے. نہیں سر, اگر وہاں پہ ہم نی جوائنٹ پہ چیک کریں کسی بندے کا پریشر تو وہ نارمل سے کم ہوگا, وہ پھر کم ہوگا. ہاں نہیں, آپ کے جو آرم لیول پہ ہیں اس سے تو زیادہ ہوگا, اسے تو زیادہ ہوگا, لیکن سی لیول پہ جو آپ چیک کریں گے اسے کم ہوگا. اوکے سر, ٹھیک. سر یہ جی یہ جو ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی پلس پریشر کی, میرے خیال سے تو ہم یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں سر, پلس ریٹ اور پلس پریشر. تو میں نے تو کہہ دیا نا کہ یہ الگ چیزیں ہیں. جی ٹھیک, وہ تو ایکسپلین کر لیا میں نے. جی سر یہ جو ہم لیگز اور ہم دونوں پہ سر بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں تو اس میں اچھا, اگر لائنگ کنڈیشن میں تو دونوں ایک جیسے ہوں گے. لائنگ کنڈیشن میں ہے تو دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں. جی جب سر, آپ نہیں سر لیٹ جاتے ہیں, سر جو سسٹولک اور ڈائسٹولک ہوتا ہے وہ دونوں مطلب دونوں چینج ہوتے ہیں یا اس میں سے ایک ہی چینج ہوتا ہے سر؟ دونوں چینج ہوں گے.
दोनों चेंज हो गए। दोनों चेंज हो गया। अगर 120/8 ये आपके हार्ट लेवल के बराबर है तो वो अगर चेंज होगा, सपोज ये तो मैं कह रहा हूँ ना वजह वैसे कि वो 140/90 होगा या 100 होगा, तो चेंज होगा। यस जी सर। आप लोगों के एमसीक्यूज जो है वो बड़े आसान रखे हैं हमने, इतने मुश्किल नहीं जितने आप लोग पूछते हैं। सर कोई एक दो जरा एग्जांपल बताएं। सर इजी रखे सर। तो ये जो मैंने कह दिया ना, जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो यही लेक्चर है, इसी लेक्चर से एमसीक्यूज है, इसी लेक्चर से। ठीक है सर ये इसे लेक्चर और हमें प्रोवाइड कर दे सर, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो जरूरी है सर। अच्छा तो मैंने तो सर रिकॉर्डिंग काइंडली नहीं किया है, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं नहीं की सर, है। ये जो इसका पावर मैं पॉइंट आपके साथ, प्रेजेंटेशन जो है सर आप उसकी मुझे ईमेल अभी भेज दे, अभी आपकी ईमेल पे मुझे अभी कर दे, मैं अभी भेज देता हूँ। सर ये जो आपने स्लाइड्स बीच में ये स्किप की हैं, ये जैसे मतलब ये हमसे रिलेटेड तो नहीं है सर, इसको पढ़ने की जरूरत है? ये तो एपिडेमियोलॉजी है, ये दूसरी चीजें जो है। ये सर जो भी आप शो कर रहे हैं, मतलब जो भी इन्फ्यूजन देंगे और इस तरह के साथ जो ड्रग्स का बताया वो नहीं, जितने ड्रग्स वगैरह का आप लोगों से आप ट्रीट तो नहीं करेंगे ना, पेशेंट को रेफर करेंगे ना, लेकिन आपको जी ओरिएंटेशन सर। हो के ये ड्रग्स इस्तेमाल करें तो ये इम्पोर्टेंट है कि ज़रूर चेकअप कर लें। और ब्लड प्रेशर की 6 मंथ्स या 1 ईयरली तो कंपलसरी है कि वो ज़रूर अपने बीपी को चेक कर लें, ईयरली तो ज़रूर चेकअप कर लें। ये हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, जो ये हम एमपीएच कम्युनिटी आई हेल्थ वालों को ज़्यादा उस पर इम्पोर्टेंट है कि ये कब और किसने, और ये 1733 से 1578 से, और ये फिजिशियन थे और मुख्तलिफ किस्म के ये हिस्ट्री कंटिन्यू, ये आइडेंटिफिकेशन कब हुआ था, ये हेडेक और बाज यूरिन, फुलनेस ऑफ द पल्स, ये लोग देखते थे जो हकीम वगैरह उस वक्त थे। तो impairment of thinking, yawning, drowsiness, vascular rupture and hemorrhages, strokes, fullness disease was presumed to be due to an excessive amount of blood। और वो लगाते थे ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के लिए। क्या होते हैं जो ब्लड सक करते हैं, और कौन से वो है जो ब्लड सक करते हैं? एक तो हमारे पास मस्कीटो है, मस्कीटो नहीं है वो दूसरे काले काले होते हैं, वो लगाते हैं, पानी में मिलते हैं, वो गंदे पानी में होते हैं, लीच जिसे कहते हैं। हाँ वो लगाते थे लोगों पे, और फिर वो ब्लड सक करते थे कि ये ब्लड ज्यादा है और ब्लड को कम करके फिर इसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, इसकी इलाज हो जाएगी। बाज लोग एक कहते हैं कि वो एक खास चीज थी जो ब्लड को सक करते थे, वैक्यूम क्रिएट करते थे, वो बॉडी पे लगाते थे तो ब्लड को बाहर निकालते थे। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दफा मेरे ख्याल में ब्लड निकाला था, जो एक सहाबी ने उसको पिया था, वो ब्लड बैंक का नहीं था। तो बाज लोग ब्लड चेंज इस तरह उस वक्त के ब्लड निकाले फिर ताज़ा ब्लड बन जाएगा, फिर यू विल रिलीव फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। तो ये उसके इलाज थे उस वक्त। ये उसके चाइनीज लाइफस्टाइल चेंज था कि चाइनीज होते कि ये चीज़ें कर लें, खुराक को किस तरह कर लें, डाइट को। और ये सिंपैथेटिक जो सिस्टम था, सर्जिकल रिमूवल वो करते थे कि ये सिंपैथेटिक सिस्टम को ख़त्म कर ले, एड्रीनलिन वगैरह जो सिक्रीशन है। और द फर्स्ट केमिकल फॉर हाइपरटेंशन वाज सोडियम थायोसाइनेट के वो 1900 में। ये हम आपको एग्जाम में नहीं देंगे। और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर बहुत ज़्यादा इसकी हो गई है और फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। और ये ACE इनहिबिटर्स जो हैं ये आजकल भी बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। ये हम जब कल आई पढ़ेंगे तो इसमें मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। सोसाइटी एंड कल्चर अवेयरनेस होना चाहिए लोगों में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अगर आप किसी को लेबल करते हैं हाइपरटेंसिव तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है,
500 600 700 روپے کی 1 month کی آپ کی وہ ملتی ہے, تو کافی اکنامیکلی برڈن ہے فار لائف لانگ, اس کو استعمال کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک جی سر ٹھیک ہے سر. انشاءاللہ سر ماتاس ای میل بس اوسی ہوگا چدرا. تھینک یو ویری مچ. Thank you, sir. ویلکم سر. تھینک یو سر.